Good afternoon, everybody. We're getting back to the time where temporary closures are going to be something that we're dealing with, especially with the hurricane season coming. So we want to go over the process because providers are able to do these closures on their own through the DEL portal. So we wanted to make sure everybody had that information. As we go along, if you have questions, please be sure to put those in the chat and we'll make sure that we get back to you in regards to any of those questions. To get started, you want to go to the click on the attendance and then temporary closures in the DEL portal. This will open your closure queue where you can see any previous closures. And this allows you to be able to check the status of closures you may have submitted previously, as well as enter any new temporary closures. Okay, Tiffany. The benefits for doing this allows school readiness and VPK providers to self-report through the portal, allows for more accurate reporting of closures. Providers stay informed of their closures being processed, fewer forms and paperwork required as you can upload the information directly through the portal, quicker processing of temporary closures, more accurate reimbursement and attendance for closures. Also, please keep in mind that the VPK resumption date is still required, but will be reported electronically. Okay. What you want to start with entering your closure dates. You're going to have a start and end date. We do understand that when you start off, you may have a end date that may have to be changed, but you want to put whatever your plan is, and then if we need to make adjustments, we can do that. Once you enter your dates, the reimbursement request selection will populate any VPK classes and SR care levels associated with your contract. Okay. So this is just a little bit more information. You want to select your information, and this is what it's going to look like as far as the different selections you may have, how you can upload documents. We'll go over that a little bit further as we go along. Okay. Once you enter the information and if you have a VPK classroom, once you click no services, it will ask you, this pop-up will generate and it will ask you if you want to have payment or non-payment. So basically, if you click yes, that means that you are going to have a closure and non-payment. If you click the no, you'll have a closure and receive payment. Keep in mind that you only can get 5 reimbursable days through the VPK program. If it only affects one classroom, make sure you only select the one classroom. If you wish to change what you've selected from reimbursable to non-reimbursable, you're able to do that by just clicking on the CR or the CN. CR means closed reimbursable. CN means closed non-reimbursable. Okay. If you're a school readiness provider and the whole center is going to be closed, then you can click the button that says no services, and that'll close all care levels. If you only have certain care levels that are going to be closed, you just want to select those in the middle section of the screen. That will show where you have the issue or what classrooms are going to be closed for what care levels. Okay. And this shows how you would do that. And then you can click if it's reimbursable or non-reimbursable. Once you have selected the dates and the care levels for reimbursable or non-reimbursable days,
select the closure reasons. This has a list of reasons, the COVID exposure, cleaning, lack of attendance, staff availability, state of emergency, not COVID related, more, the hurricanes, floods, those type of things that we have. And then if you have other instances or other issues that may come up, those generally would be very specific to your center, an emergency reason for closure at your center specifically. You can select those, and then you would want to upload any supporting documentation that you have for that, as well as a list of the children that are affected. One of the example given here is if you have a 2-year-old classroom that has been exposed to COVID-19, but that classroom also had a couple 3-year-olds or siblings coming in and out, that those children would also be out of that classroom, but you're not closing down the entire, say, 3-year-old care level. And then you can put additional comments and explanations at the bottom explaining why, what's happening, and things to keep in mind for the reasons for the closures. And then you click submit. And then you're going to certify that the information that you're giving is correct and accurate. Go ahead and then submit. Please keep in mind that attendance cannot be processed if you have a pending closure. So if there is something, if you submitted a closure and you've already submitted attendance, you need to ask your payment specialist to reject your attendance so you're able to get that processed. Once we have it processed, you can resubmit your attendance. There are 4 different statuses that you will see in your queue once you've submitted a closure. Incomplete, meaning we're still working on it. Incomplete shows that you're still working on it, but we haven't received it at the coalition yet. Submitted means that it's been sent to the coalition. Coalition reviewing means that we are reviewing the information and may have follow-up questions. Processed means it has been processed and we don't have any additional questions. Ok, yo voy a hablar ahora sobre los cierres temporales que tienen que poner en el portal cuando tienen un cierre temporal. Y Margarita va a mirar el chat, so si tienen preguntas o si digo algo mal, ella me va a corregir. Cuando tengas un cierre temporal, es bien importante, por favor, que tienen que ir dentro del portal y alocar su cierre temporal. Y esto lo puedes ver en la pantalla donde dice asistencia y por abajo dice cierres temporales. Para tener acceso a los cierres temporales, hazle clic en asistencia y entonces en cierres temporales. Se abrirá una lista de cierres donde podrás ver los cierres anteriores, comprobar el estado y añadir un nuevo cierre temporal. Next slide. Y entonces, ¿cuándo es que son las ventanas para los proveedores? Los proveedores de School Readiness y VPK pueden reportar a través del portal de DEL cuando están cerrados. Información precisa de los cierres. Los proveedores se mantienen informados de los cierres que se están procesando por el portal también. Puede ver si lo hemos procesado. Son menos formularios en papel para los proveedores. La documentación requerida se agregará en el cierre. So, en vez de nosotros tener que mandarte papel y usted llenarlo y mandarlo para atrás, ya pueden hacer eso solos y es mucho más rápido y menos papel. El procesamiento más rápido de los cierres temporales también se puede hacer de esta manera y el reembolso y asistencia precisos para los cierres. La fecha de la reapertura del programa VPK sigue siendo necesario, pero se comunicará electrónicamente, ¿ok? Entrando sus cierres temporales.
Cuando abra el crear un cierre temporal, vas a coger tu sitio y entonces vas a poner la fecha de cuándo cerraste y cuándo piensas abrir. Cerrado desde y hasta. Entonces tiene los motivos del cierre que están ahí: exposición al COVID, limpieza profunda por COVID, falta de asistencia de los niños, falta de disponibilidad de personal, estado de emergencia declarado que no sea COVID. So, un huracán, o se te fue la fuente de agua, o se te fue la luz y tuviste que cerrar por un estado de emergencia. Y entonces ahí también vas a subir cualquier documentación que sea relacionado al cierre temporal. Después que lo llene, vas a ver que así en cómo vas a lucir el cerrado desde y el cerrado hasta. Y entonces por abajo dice las solicitudes de reembolso. Vas a coger la colección EOCHC Learning, y entonces si tienes clases de VPK, ahí van a aparecer también. Una vez indicados los datos en la sección solicitudes de reembolso, aparecen de las clases de VPK y los niveles de atención School Readiness. Después que has entrado el cierre temporal, si tienes clases de VPK, se le preguntará si tienes previsto recuperar alguna de las horas de instrucción perdidas. So, ahí en donde te va a preguntar sí o no, que vas a hacer las horas que perdiste, o si no las vas a hacer y contarla como uno de los días que te pagan cerrado. Hay un máximo de 5 días de cierre por año de programa de VPK. Cualquier cosa más de los 5 días de VPK cerrado que no habías pensado anterior, tienes que recuperar esas horas de instrucción. Un cambio de colección reembolsable, de colección no reembolsable. Si deseas cambiar de CR a CR, cierre no reembolsable, hágale clic a CR. Y abajo puedes ver que los morados son cierres que se reembolsan y los gris son días que no se reembolsarán. Next slide. Si también tienes School Readiness o solo tienes School Readiness y la selecciona sin servicios, marcada todos los niveles asenticiales como días reembolsable. So ahí otra vez puedes ver que están todas las edades que sirves y tienes que hacerle clic. Al seleccionar sin servicios para todos los proveedores, todas las clases y niveles de atención se seleccionarán automáticamente para el cierre. Para cada proveedor, indique si se suspendieron todos los servicios y luego selecciona una o más clases y niveles de atención involucrados en el cierre, junto con la solicitud de reembolso correspondiente para el día de cierre. Si las clases de VPK estuvieron involucradas en el cierre, revise las solicitudes de proveedores de VPK. Ok, so una vez que las seleccionadas las fechas, las clases, el nivel del cuidado y el día CR o CN, seleccione los motivos del cierre. Y ahí están otra vez las causas por las cuales puedes cerrar. Puedes agregar documentación adicional si es relacionado al cierre temporal. So ahí puedes subir otro documento si es otra cosa que tienes que subir, algo de la licencia o lo que sea, que te dijo que tenías que estar cerrado. Cualquier documentación que tienes, puedes subirlo ahí. Y entonces escriba la información detallada en el comentario por la razón del cierre.
A continuación, envía la colección para aprobar. Nota, la asistencia no podrá ser enviada hasta que el cierre haya sido procesado. Si la asistencia se ha enviado para el mes del cierre temporal o hay otro cierre el mismo día, le dará el siguiente mensaje. Se encontró un problema al procesar la solicitud de guardia cierre temporal. Si la asistencia ya se ha enviado, contacta a su especialista en reembolsos para rechazarla para poder hacer esas correcciones. Next. Una vez que se enviará un cierre temporal y que el estado es enviado. So ahí pueden ver cuando están mirando sus cierres temporal, en la columna de estado dice el estado donde está y en este se ve que está enviado. Los otros tipos de estatua son en completo, enviado, colección, revisando y procesadas.